More than 2,000 years ago, in the beautiful port city of Rhodes, a magnificent structure rose to greet the sun. A colossal, majestic statue, praised as one of the seven wonders of the ancient world, the Colossus of Rhodes. Today, let us turn back time and explore the miraculous journey of this legendary statue. Rhodes, in the 4th century BC, was a wealthy and bustling city. Thanks to its strategic location among major trade routes, Rhodes became one of the most prosperous centers of commerce and culture in the Mediterranean. But with wealth came danger. In 305 BC, King Demetrius I of Macedon brought 40,000 troops and the most advanced siege machines of the time to besiege Rhodes. For a whole year, the people of Rhodes bravely resisted, and in the end, thanks to their indomitable spirit, they managed to protect their city. After the glorious victory against the invaders, the people of Rhodes were determined to fulfill a bold dream, to erect an eternal symbol honoring Helios, their protector deity. The sacred responsibility was entrusted to Chares of Lindos, a talented sculptor who had been a student of Lysippos, the renowned sculptor of ancient Greece. Construction began in 292 BC. To build an unprecedentedly grand statue, Chares and his collaborators had to employ all the intellect and peak techniques of their time. The main material was bronze, melted down from the weapons, shields, and machines left behind by Demetrius's army. The bronze was cast into thin sheets and assembled around a sturdy iron framework. The inner iron frame acted as a backbone, helping the statue withstand its own weight and the pressure from the sea winds. The foundation alone, made from blocks of white marble, meticulously carved into squares and stacked carefully, had to bear hundreds of tons. One of the greatest challenges was how to continue construction as the statue grew taller. The craftsmen of Rhodes ingeniously created a brilliant method. They built a sloping earth ramp surrounding the statue and continuously raised the ground level as each lower part of the statue was completed. When the statue reached its final height, they dug away all the earth, revealing the radiant figure of Helios under the sunlight. The construction lasted for 12 years, a testament to the perseverance and exceptional skills of the craftsmen of Rhodes. On the day the statue was completed, the whole of Rhodes celebrated joyfully. The statue of Helios, a symbol of light, victory, and hope, had officially entered the history of humankind. One of the greatest mysteries surrounding the Colossus of Rhodes is the actual posture of the statue when it stood proudly by the harbor. According to folk legends passed down through the centuries, the colossal statue stood with legs apart over the entrance to the harbor, allowing trading ships from across the Mediterranean to sail right underneath. It was a grand, majestic image, representing the power and glorious stature of Rhodes at that time. In the imagination of later generations, Helios was not only the god of light but also the eternal gatekeeper for the peace and prosperity of this small island nation. However, when modern archaeologists and historians revisited the story, they discovered many inconsistencies. Technically, in the 3rd century BC, no construction technology existed that would allow the Greeks to create a bronze statue with legs spanning dozens of meters while still maintaining structural stability. Given the statue's immense weight combined with the strong sea winds, if the legs were spread wide like a gateway, collapse would have been almost inevitable. No ancient documents from that era recorded that Helios had such a posture. It was all imagery added by the imagination of later generations. Today, the hypothesis agreed upon by most scholars is that the statue of Helios actually stood on a large stone pedestal by the harbor, in a firm stance. The statue may have stood upright or leaned slightly forward, with legs together or separated by only a narrow gap to distribute the weight more evenly. Helios's right hand, according to speculation, might have been raised holding a torch, symbolizing the light guiding ships, or wearing a radiant crown shaped like sun rays, representing the power of the sun. This is also one of the earliest ancient images of a deity holding a torch, later believed to be a distant inspiration for the famous Statue of Liberty in New York. Although the exact posture of the statue of Helios will forever be beyond our certain knowledge, it is this very mystery that helps make the statue immortal. In the human mind, Helios still stands tall and proud between the sky and sea of Rhodes, like an eternal flame of faith, pride, and the dream of reaching unimaginable feats. Although the true posture of the statue of Helios remains a mystery,
It is precisely this mystery, along with the heroic beauty and imagination, that has made the statue live forever in the minds of humanity for more than 2,000 years. If you found today's story interesting, don't forget to hit subscribe to the channel so we can explore more great wonders together. Thank you for accompanying me, and see you on the next journeys. Thần Helios với vương miện bằng tia nắng. Trong khi đó, bức phù điêu trên một ngôi đền bằng đá không. Có một niềm tin phổ biến rằng bức tượng cầm một ngọn đuốc giống như tượng nữ thần tự do của nước Mỹ. Vị trí chính xác của bức tượng vẫn chưa được xác định, nhưng người ta cho rằng nó được đặt ở phía đông của trên bến cảng Mandrake, có thể đã được xây dựng trên địa điểm nơi bàn chân bị gãy của bức tượng Colossus từng đứng. Điều thú vị là một vòng tròn gồm các khối đã được cắt gọn và những phần đá cẩm thạch hơi cong có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã được tìm thấy tại địa điểm này. Trung tâm thành phố, nơi có một khu bảo tồn dành riêng cho Helios. Giả thuyết này dựa trên chữ khắc và các vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào của bức tượng. Các bức tranh thời Trung Cổ thì lại mô tả rằng bức tượng khổng lồ nằm ở lối vào bến cảng quân sự, nhưng kích thước trong mô tả lại rất khác. Tuy nhiên, giống như thời kỳ Hy Lạp hóa, sự tồn tại của bức tượng chỉ kéo dài. Nó trở thành tàn tích không còn một dấu vết. Một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại.
7 kỳ quan của thế giới cổ đại là một danh sách các công trình kiến trúc và điêu khắc nổi tiếng trong thời kỳ cổ đại. Danh sách này do nhà văn Hy Lạp Antipater xứ Sidon lập ra trong thế kỷ thứ 2 trước công nguyên dựa trên tầm nhìn của người Hy Lạp thời ấy. Nó chỉ bao gồm các công trình tại vùng Địa Trung Hải mà người Hy Lạp cho là vĩ đại nhất, có thể đại diện cho nền tượng thần mặt trời ở Rhodes, hải đăng Alexandria, lăng mộ của Mausolus, đền Artemis, tượng thần Zeus ở Olympia và vườn treo Babylon. Trong số đó, đại kim tự tháp Giza là vẫn còn khá nguyên vẹn. Tượng thần mặt trời ở Rhodes, hải đăng Alexandria, lăng mộ của Mausolus, đền Artemis, tượng thần Zeus ở Olympia đều đã bị phá hủy. Riêng vườn treo Babylon đã trở thành một truyền thuyết và thậm chí một số nhà khoa học còn cho rằng khu vườn này không hề tồn tại. Người dân đảo Rhodes đã tốn 12 năm để hoàn thành bức tượng thần mặt trời, nhưng nó chỉ tồn tại trong vòng 56 năm. Năm 226 trước công nguyên, một trận động đất đã khiến đầu gối của tượng bị gãy, làm cho bức tượng sụp đổ. Một lời sấm truyền đã khiến cho những người Rhodes lo sợ rằng họ đã xúc phạm đến thần mặt trời và vì thế họ đã không dám xây dựng lại bức tượng hùng vĩ. Những phần đổ vỡ của bức tượng tiếp tục nằm trên mặt đất trong hơn 800 năm cho tới khi chúng bị đem bán để lọc lấy những tấm đồng. Theo nhà sử học Byzantine Theophanes, vào khoảng năm 654 công nguyên, vương quốc Umayyad đã chiếm đóng Rhodes. Phần còn lại của bức tượng thần mặt trời đã được một thương gia Do Thái từ Edessa ở thượng Mesopotamia mua lại. Ông đã vận chuyển những phần đổ nát về phía đông bằng cách sử dụng 900 con lạc đà và mục tiêu là tái chế kim loại. Từng có dự án mong muốn xây dựng lại tượng thần mặt trời. Khoảng năm 2015 đến 2016, một dự án đã được một nhóm các chuyên gia châu Âu tới từ Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ý và Anh khởi xướng. Mục đích của họ là xây dựng một tượng thần mặt trời mới tại Rhodes với những tiêu chuẩn vượt trội của thế kỷ 21. Theo đó, họ mong muốn đem đến cho khách tham quan cảm giác đầy ấn tượng mà những người cổ xưa đã trải nghiệm khi tới thăm đảo Rhodes từ hơn 2.200 năm trước. Bức tượng thần Helios mới sẽ có độ cao 150 m với lớp da màu đồng có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó sẽ trở thành một ngọn hải đăng hùng vĩ trên biển và cũng là một thư viện kiêm bảo tàng lịch sử cho những cổ vật khai quật được tại hòn đảo Rhodes. Đã từng có nhiều lời bàn cãi về việc có nên xây dựng lại bức tượng này hay không. Những người ủng hộ cho rằng điều này sẽ làm bùng nổ lượng khách du lịch tới Rhodes. Nhưng phía phản đối lại không hài lòng vì hơn 100 triệu euro dành cho bức tượng là quá lớn. Ý tưởng xây dựng lại một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại đã nhiều lần được đặt ra kể từ năm 1970. Nhưng vì thiếu hụt tài chính nên người ta vẫn chưa thể thông qua dự án này. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé. 292 BC, the Colossus's construction began on top of a 15-meter marble pedestal. The statue had a stone-filled brass structure, but its lining was made of iron and bronze. Most of these metals had once been weapons, shields, and armor of the Macedonian army. After 12 years, the statue was ready, and the Colossus of Rhodes, about 30 meters high, stunned the sailors from distant lands as they approached the port of Rhodes. The precise location of the statue and its stance are still a matter of debate between experts. Yet, regardless of its stance and location, the Colossus of Rhodes was indeed an imposing edification. Nonetheless, the gigantic statue collapsed after a powerful earthquake in 226 BC. The ruins were so massive that people visited Rhodes just to see the fallen Colossus. In 653, when the island of Rhodes was under Arab domination, the Caliph ordered the dismantling of the Colossus's ruins and its metals were sold. After that, the Colossus of Rhodes was confined to people's imagination. Like the lighthouse of Alexandria, there are now plans to rebuild the splendid Colossus in honor of the sun god. The new Colossus is envisioned to measure something between 120 and 150 meters of height, 5 times greater than the original one, and it will cost close to $300 million. The new Colossus is expected to have the same impact as its predecessor, which could amaze all those who saw it for the first time.